عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة نقول لكم تجربتي من خلال المشاركة في برنامج SCoPA by the United Nations. باختصار البرنامج كان بيتحدث عن أهم الموضوعات والأخطار التي تخص البيئة. كان حوار دار لمدة 3 ساعات، والبرنامج يستهدف فئة الشباب من جميع أنحاء العالم. وكانت الموضوعات التي تحدثت عنها بالتحديد مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر الذي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. وهدف هذه المبادرتين هو تحسين البيئة بشكل عام. واحدة من أهدافها هو زرع 10 مليار شجرة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى أني تحدثت عن برنامج قطرة الذي يهدف إلى تقليل استهلاك الماء للفرد الواحد والتوعية بأهمية ذلك. طبعا الحفاظ على البيئة جزء مهم من حياتنا ومسؤولية كبيرة على عاتقنا جميعا. يسرني أن أقدم لكم تجربتي ومشاركتي لهذا العام في المؤتمر الافتراضي للشباب تحت مظلة الأمم المتحدة. مشاركتي في هذا المؤتمر علمني عدة من المهارات، منها مهارات التواصل وأيضا اكتساب المعرفة الواسعة. ويسرني ويسعدني وأفتخر أن أقدم دور المملكة العربية السعودية أمام طلبة ومختصين من مختلف دول العالم. وبلا شك لو تكررت لدي هذه التجربة فسوف أكررها في الأعوام القادمة بإذن الله. I had such a terrific time in the conference, and it made me overall more conscious of what's going on throughout the world with the climate change. There are several things that you can do to aid in the reduction of global warming, and these are just a few of them. 1. You can reduce energy usage at home. You can also choose items that are more friendly to the environment. For instance, purchase what you only intend to utilize. Don't invest in idle equipment. Purchase used items. You can also take public transportation, or you ride a bike, or even take a walk. There are many other methods to take to fight climate change, and these are just a few of them. Thank you. Since attending this conference, I've learned many things, including that climate change is a major issue in today's world that needs to be solved so we don't have to face the hard consequences, but also the meaning of climate change, which includes long-term shifts in weather patterns and temperature patterns. بالنسبة لي المشاركة في مؤتمر التغير المناخي كانت تجربة جديدة وممتعة، بحيث ناقشنا أسباب تغير المناخ وجهود دولتنا في التعامل مع هذه الظاهرة، وبعض السلوكيات اللي تزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وكيف إنه لو قللنا منها واستبدلناها بأشياء أقل تأثيراً على المناخ حنقدر نقلل من التطور السلبي لهذه الظاهرة. وتعرفنا كمان على المشاكل اللي تواجهها بعض الدول بسبب الظاهرة، وكيف تعاملوا مع تغير المناخ عشان يقللوا من أضراره. والمشاركة في المؤتمر كانت تجربة جديدة واستفدنا منها بشكل مرة كبير. واحدة من الأمور اللي تكلمنا عنها في المؤتمر كانت كيف نستجيب أو كيف نتعامل مع مشكلة التغير المناخي، لأن هذه المشكلة بتواجه الكرة الأرضية كلها تقريبا. من أهم الطرق لحل هذه المشكلة هي توعية الناس عن خطورتها، وتوعية الناس عن كيف ممكن التغير المناخي يأثر علينا في المستقبل. بالتوعية هذه ممكن تنتج أفكار جديدة أو طرق جديدة للحد من هذه المشكلة. Communication is a key factor in global movements. We had the chance to talk about our opinions on Saudi Arabia's motives toward climate change. But that's not the end of it. There are so many things we can do that can help ensure a safe environment for us and future generations. For example, we could post information about climate change on social media. Nowadays, news can spread like wildfire, so it's not that difficult to get people to listen to what we have to say. Another thing we can do is write a letter or send a fax to the World UN. They would look into the issue and bring light to it. What's important is that we work together and fight this fight as one. First, I would like to talk about my experience in the conference. It was a really nice experience for me because I got to meet youth from all over the world to discuss the climate change issue, and people have expertise in this kind of field. It was also a really huge honor for me to be from the only school that was representing the Kingdom of Saudi Arabia. In the conference, my part was to introduce the Glasgow Climate Pact and how they intend to phase out uncontrolled coal plants and eliminate wasteful fossil fuel subsides, and how people all over the world have felt physical effects of a changing climate with rains, wildfires, cyclones, and many more. And also I mentioned how we need to regulate the amount of use of fossil fuels and to find better ways to create renewable energy like hydropower, solar power, and many more. I firmly believe that the world's economy must convert to an economy based on the human being and flourishing natural ecosystems.
We need to protect this planet, not just for us, but for future generations and for wildlife. كان وقتي في المؤتمر العالمي للتغير المناخي جدا مفيد وكثير بالمعلومات. كان المؤتمر مجتمعا مليئا بالفوائد والمناقشة والمحاورة والتعاون التي يحث على رفع الوعي عن الكارثة الطبيعية والوسائل المختلفة التي كل دولة سيطبقها للابتعاد والإيقاف هذه المشكلة، والأهداف التي وضعتها كل دولة لتوليد أهداف وقدوات في المستقبل وحاليا. وأشكر وأهني كل زملائي المشاركين والمشاركات. مثلنا المملكة العربية السعودية الغالية في مؤتمر الأمم المتحدة، وقمنا بالتحدث عن التغير المناخي في العالم وأثره البالغ الخطورة على البشرية. فكما هو معلوم أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى التصحر الذي يهدد الغطاء النباتي والحيواني. وفي مواجهة مملكتنا لهذا الخطر قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله بتأسيس برنامج قطرة لترشيد استهلاك المياه، وبرنامج الرياضة الخضراء لزيادة مساحة الأراضي الخضراء في المملكة، مما يساعد على تقليل درجة الحرارة ووقف زحف الرمال. كما أنشأ برنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت مظلة رؤية 2030 داعية لصناعة الطاقة المتجددة. كما كان لنا الفخر بالتحدث عن مدينة نيوم، وهي حلم قائد التغيير الأمير محمد بن سلمان ومستقبل المملكة الطموح والجاري نحو الابتكار والاستدامة. During the conference we were able to learn so much and we had fun doing so. We got to see so many people share their amazing projects and talk about them with passion. On the day we were all very nervous and we were texting each other and trying to hype each other up and calm our nerves. During the conference a complication happened that made us go up a spot. So we were going on before we were supposed to. We all became even more worried. But I knew that despite everything, we'd worked so hard and we were proud of what we did. It all went well, thankfully, and everyone was super nice. They all sent lovely messages in the chat, and I'm so grateful and I'm so happy that I was able to do this. And I look forward to doing it again next year, inshallah. And it was an amazing and great opportunity to represent our country and to be a part of a climate change solutions. How can we raise awareness for climate change in the country? We can start small, telling our friends, family, and discussing it in class at school. Climate change have now become a global issue, and it's happening all around the world. Here in Saudi Arabia, we can witness the rise in temperatures greater than 50 degrees during the summer, and it has now become the norm. And the challenge facing the country is water scarcity, because we lack permanent water resources and we rely on water desalination, which is a great contribution to climate change. And it is important that we act immediately and minimize the effect of climate change for our generations in the future. As we all know, Saudi Arabia's economy remains highly dependent on fossil fuel exports, which is affecting our climate in so many ways. The climate is changing, but why aren't we? That's what everyone keeps asking. Well, we are. Year by year, we are trying to change, and the COP26 UN conference is a very big example of that. But talking, sharing, and discussing is not going to help on its own. That's where Saudi Arabia's Vision 2030 comes in. The National Renewable Energy Program. It is designed to balance the country's energy mix to achieve long-term economical stability while reducing carbon emissions. The country is already focusing on the use of clean hydrocarbons and renewable energy, committing to generating half of its energy capacity from renewable sources, with the remainder coming from gas. The SCoPA solar farm is expected to generate enough clean energy to power 75,000 households. Dummata Jandal onshore wind farm, the first utility-scale wind power source. NEOM is exploring several potential initiatives to combat rising temperatures and restore ecosystems, including one critical marine discovery that could benefit other coastal habitats. Saudi Arabia is building an eco-city with zero cars, roads, or carbon emission as a part of the Kingdom NEOM project. The construction project is aimed at diversifying Saudi's economy as a pillar of Vision 2030, planned to rid Saudi of its reliance on crude oil revenues.